Kwa lugha ya ishara upande mwingine wa studio ni Teresia Washira. Hizi ndizo taarifa ambazo tumekuandalia. Ni afueni kwa wauguzi ambao hakufaulu kwenye majaribio kufanya kazi Uingereza, kwani watapata nafasi ya kurudia mtihani wa lugha ya Kiingereza. Maafisa wa polisi wafanyiwa utathmini wa kiafya baada ya ripoti kuibuka kuwa maafisa wengi wana msongo wa mawazo. Na hii leo ulimwengu unapoadhimisha siku ya wanaume duniani, vile vile tunaadhimisha siku ya choo. Je, usafi wa choo ulimwenguni umefikia wapi? Karibu kwa taarifa zetu. Unaweza sema nami kupitia rafa yetu ambayo ni 111444111. Tuanze taarifa. Tume ya Kitaifa ya Huduma za Polisi NPSC kwa ushirikiano na Wizara ya Afya na Inspekta Mkuu wa Polisi imeanzisha bodi maalum ya matibabu kutathmini maafisa wa polisi wagonjwa na waliojeruhiwa katika majukumu yao ya kutekeleza usalama. Hii ni kufuatia ripoti ya afya inayosema kuwa kila maafisa 1400 kati yao wana matatizo ya msongo wa mawazo. Aidha, maafisa wa polisi kutoka mkoa wa Mashariki wametolewa wito kujitokeza kwenye shughuli hii. Aidha, maafisa wa polisi wamehakikishwa kuwa kazi zao ziko salama na hakuna yeyote atakayewachishwa kazi kutokana na kulemaa kwa viwango vyovyote vya mwili. Baada ya tathmini, ripoti inatarajiwa kutolewa, huku afya ya akili ikipewa kipaumbele katika shughuli hiyo baada ya ongezeko kubwa la maafisa wa polisi wanaogeukia wenzao na kuwaua kutokana na msongo wa mawazo. Tungetaka kupitia ya hii report tujue ni maafisa wangapi ambao wanaishi na hali ya kusongwa na mawazo hapa Meru, ili tuweze kuintervene mapema na kuwapa ushauri wa kutosha ili wasifikie kiwango cha kukata tamaa. Na pamoja na hao madaktari, tuko na wataalamu wa counseling, tuko na social worker, na tuko pia na motivation speakers ambao wanaweza kukuletea hope. Kameweza kupatana na polisi wengi sana ambao wameathirika na janga tofauti. Wanashinda wakiona zile picha ama wahuzunika. Hiyo inaitwa post traumatic stress disorder. Hiyo tumeiona kwa wingi. Jambo la pili ni depression. Na depression ni ile hali ya kusikia huna furaha, huna matumaini ya maisha, na pia tumeona kwa wingi sana. Na la nne tumeona likiwa kwa wingi ni matumizi ya pombe. Na najua watu wengi wanashangaa, kwani kutumia pombe ni ugonjwa? Ningependa jamii ijue leo kuwa ni ukweli. Kutumia pombe na dawa za kulevya ni ugonjwa wa akili. Daktari, hii kazi iko na a lot of stress. So lifestyle diseases ina contribute quite a bit in the disability of some of them. Huyo afisa amesema kwamba wale ambao wanatumia pombe ni ugonjwa. Watuhumiwa 3 wa ugaidi waliotoroka gereza la Kamiti watafunguliwa mashtaka upya ya kutoroka gerezani na watafikishwa mahakamani wiki ijayo. Hayo yakijiri, Wakenya waliotoa taarifa zilizosababisha kukamatwa kwa watatu hao huenda wakalazimika kusubiri kwa muda mrefu kujua iwapo watapokea zawadi ya shilingi milioni 60 iliyoahidiwa na serikali. Aidha, Wakenya wengine na wanashuku halali wa jamaa aliyotoa habari kuhusu magaidi hao kwa polisi. Daniel Anunda na taarifa hii. Ilikuwa ni tafrani, huku video ikionyesha vile wafungwa hao watatu, Musharraf Abdalla, Joseph Juma na Mohamed Abdi, walitua wakiwa wamefunikwa nyuso zao kwa ndege, ikiwa ni pumziko kwa wengi kufuatia hali ya taharuki kutolewa mapema wiki hii na serikali baada ya kutoroka kwao katika gereza la Kamiti hapa jijini Nairobi. Muda mfupi baadaye, waziri wa usalama wa ndani Dr. Fred Matiang'i alidinda kuzungumzia swala la kulipa fedha zilizoahidiwa na serikali iwapo Mkenya yeyote atatoa taarifa kuhusu wafungwa hao. No. We are not going there at the moment. Let's be speculative about this. We are going to work on this meticulously, as my colleagues have said. Jambo ambalo Wakenya waliendelea kusinikiza katika mtandao, jamaa aliyetoa taarifa kulipwa kitita hicho cha takribani shilingi milioni 60 kwa kazi nzuri aliyofanya. Lakini baadhi ya Wakenya wametoa hisia tofauti kupitia mitandao ya kijamii baada ya jamaa huyo kuonekana akieleza jinsi alivyotoa habari kuhusu maficho ya magaidi hao kwa polisi, wakisema kuwa wamelagaiwa. Vilevile wafungwa hao watafikishwa mahakamani na kufunguliwa mashtaka upya pamoja na maafisa wa gereza waliokuwa wakishika doria wakati wa utoro. Nikiripotia runinga ya Switch, jina langu ni Daniel Anunda.
Asante Daniel. Ni taarifa ambayo imezua hisia kinzani, hisia tofauti nchini. Je, hawafungwa wakapotea siku 3, siku 2 baadaye wakakamatwa? Maswali mengi ambayo serikali inaendelea kujibu. Kenya imeandaa hafla ya ukanda wa Afrika kujadili udhibiti wa hatari inayotokana na majanga yanayozikumba nchi mbalimbali kwenye bara la Afrika. Lengo lao kuu likiwa ni kupunguza majanga ambayo yamekuwa yakikumba mataifa ya Afrika, ikiwa ni pamoja na mabadiliko ya hali ya anga yanayopelekea kuweko na mafuriko, kutekelezwa kwa ardhi na hata milipuko ya milima na volkano. This meeting will consider for adoption the outcomes of the 8th session of the Africa Regional Platform for Disaster Risk Reduction. It is therefore our duty to ensure that we keenly look at the document put before us, understand its contents, and query areas that we think may have gaps or may not be very clear in meaning. On my own behalf and on behalf of the government of the Republic of Kenya, I wish to welcome you to Nairobi and ask you to enjoy your stay. Secondly, I wish to state our commitment, the commitment of our government, the commitment of the President of the Republic of Kenya towards working with all the institutions represented here today to make our contribution towards enhancing the capacity and the strength of our region, beginning from the IGAD region to the AU and the entire of our continent towards risk preparedness in the context in which we find ourselves. Let us forge ahead to ensure effective preparedness in the future of our world. Many other challenges that we face, including climate change, require that we increase preparedness to deal with risks that are emerging in our environment. Further to this, let us strive to implement the 4 priorities of the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction. Once again, welcome to Nairobi. Thank you for your participation, and I thank you all. Takriban wauguzi 22,000 kutoka Kenya sasa wapo katika nafasi ya kuajiriwa Uingereza kwa kipindi kisichopungua miaka 6. Hii ni baada ya mkutano maalum wa utekelezi wa makubaliano kati ya Kenya na Uingereza iliyoongozwa na Waziri wa Leba Simon Chelugui. Ripota wetu Kefa Lemayan anatuelezea kwa kina. Kupitia makubaliano kati ya Kenya na Uingereza iliyotiwa sahihi tarehe 26 mwezi Julai mwakani, wauguzi zaidi ya 20,000 kutoka Kenya wataajiriwa kwa kipindi ya mkataba usipungua miaka 6 nchini Uingereza. Akisisitiza kuwa janga la corona lilichangia kupoteza kwa ajira kwa Wakenya wengi, Waziri wa Leba Simon Chelugui amesema kuwa Kenya sasa iko katika nafasi bora ya kunyakua nafasi za ajira si tu barani Afrika bali katika mataifa mengine. This is an opportunity for Kenya, and I'm encouraging all Kenyans. We will work so hard, government will work so hard to ensure we identify opportunities locally, and where not possible, we will scout for opportunities abroad, not just in UK, in Australia, in Canada, we are engaging with them, in America, we are entrenching our relationship. We have over 150,000 already Kenyans in UK. Programu hii ilovumbuliwa chini ya huduma ya afya nchini Uingereza, yani NHS, inalenga kuajiri wauguzi 50,000 kutoka mataifa tofauti ulimwenguni kufikia mwezi Machi mwaka 2024, huku Kenya ikitengewa nafasi ya wauguzi 22,000 na serikali kuu ya Uingereza. All the nurses we've seen here, both physically and virtually, have been vetted by a multi-agency team, and they are qualified nurses. They have been trained, certified, and qualified, and they are ready to work in UK. They have met the conditions. One of the conditions is they are not working in existing medical facility in Kenya. 2, they have been trained and qualified. So there are 3 steps remaining before we flag them out. Kabla ya kusafirishwa kupelekwa Uingereza, wauguzi ni lazima wapitie mchujo maalum, ikiwemo ni lazima mmoja awe raia wa Kenya,
kuwa na cheti ya shahada ama stashahada ya uuguzi kutoka chuo kinachojulikana, na pia awe na leseni na amesajiliwa chini ya Baraza la Wauguzi nchini Kenya. Mpango huu mwaka huu ulikumbwa na changamoto baada ya kuwekwa wazi asilimia kubwa ya wauguzi hawakufaulu mtihani wa kizungu ambao ni moja ya vipengee vinavyohitajika kabla ya kupata nafasi. Hata hivyo, mkoko ndio mwanzo tu unaalika maua, kwani watapata fursa ya kurudia tena na tena mtihani huo ili kujinyakulia nafasi hiyo kubwa ya kusafiri na kuajiriwa Uingereza. The exam is on a schedule. It's not offered on a daily basis. We have 2,500 qualified nurses whom we have vetted and processed. We are now asking them to go for those exams. Pindi wauguzi hao watafaulu kuelekea Uingereza, basi serikali ya Kenya imeahidi kushughulikia maslahi yao vilivyo. Kefa Lemayan, runinga ya Switch, Nairobi. Wauguzi wamerudia mtihani na wauguzi watapata nafasi tena kuelekea Uingereza. Mwelekezi wangu ananieleza kwamba ni saa 7 imepita dakika 11. Tuchukue mapumziko mafupi, tutarejea na taarifa nyingi baada ya mapumziko haya. Karibu tuendelee na taarifa zetu za Switch Adhuhuri. Mimi naitwa Frederick Muitiriri, mfasiri kwa lugha ya ishara ni Teresia Washira. Rais Uhuru Kenyatta ametoa wito kwa mataifa ya bara Afrika kulinda bahari zao, akisema kuwa
Uchumi wa bahari utasaidia sana bara hili kukuza uchumi wake. Rais Uhuru Kenyatta alikuwa akizungumza akiwa kwenye ziara yake nchini Mozambique, ambapo viongozi mbalimbali wamekongamana kujadili uchumi wa baharia na barani Afrika. Tazama. Here in Africa, we have a self-serving interest to maintain a healthy ocean. Indeed, as we all know, the COVID-19 pandemic has left many of our economies devastated. Recovery efforts provide an opportunity to explore new growth paths as well as new strategies. And in this context, a critical question is how Africa can harness its rich marine resources to build back better in a post-COVID world. I today wish to applaud my brother, President Nyusi, for rallying us all around here today on this issue. Ladies and gentlemen, the African Union Agenda 2063 recognizes the blue economy as a lever for economic transformation and growth, especially for its 38 coastal and small island states. However, implementation of this vision is still very nascent. Africa currently accounts for less than 7% of the global market for blue products. And I do believe that we could easily double this figure in less than 10 years. In the process, we would spur faster economic growth in our coastal states and create a huge number of jobs for our young people. Mpango wa kuajiri vijana katika awamu ya 3 ya mradi wa kazi mtaani umeanzishwa rasmi leo hii kabla ya kuzinduliwa rasmi mwezi Disemba. Awamu ya 3 inasemekana kuwa imara na itatekelezwa katika makazi zaidi ya 900 katika kaunti zote 47 za Kenya. Mradi huo utaendelea hadi mwisho wa mwezi Juni mwaka 2022 na kupatia riziki maelfu ya vijana ambao watajiunga nao. Na vile katibu mkuu wa idara ya nyumba na maendeleo ya mijini Charles Hinga ametangaza kuwa vijana wanaotaka kuhudhuria watahitajika kujiandikisha kwenye tovuti ya mfumo wa usimamizi wa kazi mtaani KMS na wala sio kupeleka barua za kazi katika ofisi za chifu kama hapo awali. KMS ni mfumo wa simu na mtandao uliotengenezwa na serikali ya Kenya ili kusajili na kusimamia wanaonufaika na kazi mtaani kote nchini. Yanajiri baada ya Rais Uhuru Kenyatta kuahidi mradi wa kitaifa wa usafi almaarufu kama kazi mtaani utaendelezwa kwa sababu ulikuwa na matokeo chanya katika maisha ya maelfu ya vijana. Naibu wa Rais William Ruto amezidi kukinadi chama cha UDA katika kaunti ya Embu, eneo la Siakago, huku akiendelea kukosoa viongozi wanaotaka katiba ibadilishwe kupitia shughuli ya BBI. Hebu tuende moja kwa moja tusikize. Katika kusukuma mambo ya maendeleo, usafiri, mkiwa na barabara sawa. Naeleza kwamba kumetokea mushkeli kidogo, lakini tutarejea huko Siakago, kaunti ya Embu. Wasiwasi umeibuka katika eneo la Thika baada ya jamaa moja kufanya kazi katika usajili wa ardhi ofisi ya Thika kwa zaidi ya miaka 2 bila ufahamu wa msajili wa ardhi na maafisa wengine, kufuatia wateja wengi kulalamika kuwa kumekithiri ulaghai katika ofisi zao.
Kulingana na udadisi uliofanywa ni kuwa jamaa huyo aliajiriwa katika ofisi hizo na mfanyakazi mmoja ili kusaidiana kufanya usafi kinyume na mwajiri wake. Inaarifiwa jamaa mwenyewe alianza kutumia fursa hiyo na kujitwika jukumu la kuwa mmoja wa maafisa wasimamizi wa ofisi ya kusajili ardhi katika eneo hilo. Afisa mkuu wa usajili wa ardhi katika eneo hilo Joseph Kamuyu aidha amekanusha iwapo jamaa huyo alipata stakabadhi muhimu katika eneo hilo. Maeneo yaliyoathirika zaidi ni Makongeni na Ngoingwa katika eneo la Thika. And it's true that that is not a particular government officer, but it's a casual staff who helps us with the errands in the office. When it comes to her dealing with documents, she's not mandated to do that. That one is under the clerical issues and the secretaries, and of course the registrars. So that one is not it's not allowed. Well, one thing I know, we don't entertain outsiders to have offices who are within the offices which are built by the government, and at the same time services are offered by those who are already qualified, posted, and whom we know they are responsible for any omission or commission which happens there. Basically, right as a ministry, we have heard even from their headquarters complain that there are a lot of outlets of these titles, some of them genuine, others not. Most of them have not been genuine because an area which has been earmarked as public utility, for instance for a school, then somebody comes and encroach and come with documents. We need to authenticate those documents first. Kwenye taarifa nyingine ni kwamba migogoro ya kiutawala katika kaunti ya Kisii, haswa katika eneo la Ndogo la Masaba Kusini, imezidi kuzua utata baada ya baadhi ya wakazi wa eneo hilo kukataa jina la uanzilishi wa mradi Lengwa. Mwenyekiti wa eneo ndogo la Iwachore na Kerema Naftali Wapenda amependekeza eneo hilo kuitwa Masimba bali sio Imbanchore. Wakazi hao wamesema kuwa chifu wa eneo hilo amedhamiria kuwarudisha nyuma wakazi hao katika eneo ndogo la kitambo la Masiba na Kaskazini, na kuwa amekuwa akibaguliwa na kulazimishwa kutumia uongozi mmoja wa majirani wa maeneo mengine. Ibanchore and Kerema sub-locations deserve their rights, respect, dignity, and their borders must be respected as demanded by the community. The newly created location to be named Masimba location, not Ibanchore, as they have done. This is the demand of the two sub-locations, Ibanchore and Kerema. Ni kwamba chifu wetu Bwana Samuel Bunde amefanya kinyume na matakwa ya wananchi waliofanya public participation. Amechora yake peke yake mwenyewe, ameiforward na ameifanya sasa ndio itakuwa ikifanya kazi. So of this new location, it was to benefit the people who requested, that is Kerema and the Ibanchore sub-location. Tutaki iende ngambo ile nyingine kwa kuwa wao wako na sijui ni sub-location 3 sijui 4 na wamepewa location na wako na chifu yao, na sisi wacha tukae hiyo 3 tena wanataka watunyang'anye moja wapeleke huko. Watu wa Ibanchore hawataki mambo ya kubadilishiwa majina. Hao ni kina Clifford Dumbi, huko ni nyumbani kwao. Tukiendelea ni kwamba mamlaka ya maendeleo ya Konza hadi kufikia sasa imewezesha vijana 1000 kama njia ya kukuza viwango vya teknolojia nchini. Haya yamebainika wakati wa hafla ya wiki ya uvumbuzi. Stella Muhoro kutoka Lake Basin Innovation and Investment amedokeza kuwa mafunzo haya yanawania ruwaza ya kiteknolojia ya kitaifa. Whether at personal level or at group level in various degrees. And this is a field that we continue to be very interested to play in because we realize that this is what is going to bring our vision to life, which is to contribute to Kenya's knowledge-based economy. People who are exploring, developing different kinds of solutions to challenges they've identified at the local level. In a facility which is large enough and conducive enough for them to be able to do their work. Innovation does not happen in isolation. People have to come together and collaborate, brainstorm, exchange ideas. So I feel like for us to be able to address this, the PBI, whereby we support local communities to address the challenges, the first thing is we need to pool the resources by mapping out different stakeholders, by trying to understand who is doing what, where they're located, what are the challenges that they are facing.
Kwingineko, waziri wa wizara ya utumishi wa umma na jinsia Margaret Kobia ametoa wito kwa ushirikiano kati ya serikali na ya kitaifa na kaunti ili kuwasaidia wanawake katika kutambua uwekezaji wao wa kiuchumi, na kwamba matukio ya ukame na njaa kama ilivyo sasa katika taifa hili, wanawake wanateseka zaidi. Akizungumza katika warsha ya kuzindua mradi wa unyunyizi wa parasini katika eneo la Orwa Magharibi, amedokeza kuwa mradi huo the CEO, Tom Lalapa, who is here with us from Northern Regional Trust, European Committee for Training and Agriculture, which is more or less the SEPA, the impact, every investor who is willing to work, who is willing to invest in a honest area, kujeni wetu wote naonyesha mali mnazofanya kazi yenu, halafu sisi wote tutafurahia. Launch projects kama hizi ambazo zinahusu mambo ya resilience ni jambo muhimu sana, na haswa kwa sababu iko katika katiba yetu ya Kenya. So happy that the European Union can today support this important irrigation project, which is part of a much larger effort of bringing government services to all parts of the country. Kenya is not just Nairobi, it's all the counties, and especially those that have not benefited enough of government services. That's why the European Union is such a big supporter of devolution, and I congratulate the government of Kenya and also the people of Kenya to take that very courageous step. Na kwa taarifa hiyo naeleza kwamba tunakamilisha taarifa zetu, lakini kabla tukamilishe, leo ni siku ya wanaume, siku ambayo inadhaminiwa kote ulimwenguni. Hata hivyo, leo ni siku ya choo ulimwenguni. Sijui wale ambao walipatupangia nini sisi wanaume. Clifford Dumbi ananieleza kwamba wakati wowote kutoka sasa atakuwa akiingia na diko viwanjani, na kwa hivi sasa namuona mgeni wetu rasmi ashaingia. Jacob Ghost Mulei, mkufunzi wa awali wa Harambee Stars, yuko kwenye studio zetu, na wakati wowote kutoka sasa kwenye diko viwanjani atakuwa naye Clifford Dumbi. Kutoka kwangu Frederick Muitiriri, mfasiri kwa lugha ya ishara Teresia Washira, sisi tunaondoka tukuachie ukumbi. Clifford Dumbi, kuwa na adhuhuri njema. Tuko na future kweli.